आखिर अपना गोल्ड कब काम आएगा? अरे वाह रेनू, एक मिनट, तुम्हें कैसे पता? मैं यूनियन बैंक से ही होम लोन ले रहा हूँ। पापा, हम अपने नए घर में कैसे रहेंगे? अपनी नई कार में। और ये कार लोन भी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से? हाँ, अब घर और कार का सुनहरा सपना साकार। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, अच्छे लोग, अच्छा बैंक। रेनू, फाइनली अपना नया घर का सपना पूरा होगा। लोन हो गया। फाइनली अपना नया घर का सपना पूरा होगा। लोन हो गया। बस अब सिर्फ मार्जिन अमाउंट का सवाल है। तुम्हारे इस सवाल में ही तो सुनहरा जवाब है। मतलब? यूनियन बैंक से गोल्ड लोन लेकर होम लोन के मार्जिन अमाउंट का पेमेंट कर सकते हैं हम। आखिर अपना गोल्ड कब काम आएगा? अरे वाह रेनू, एक मिनट, और तुम्हें कैसे पता? मैं यूनियन बैंक से ही होम लोन ले रहा हूँ। दिखा दिखा, बन गया। पापा, हम अपने नए घर में कैसे रहेंगे? अपनी नई कार में। ये और ये कार लोन भी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से? हाँ, अब घर और कार का सुनहरा सपना साकार। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, अच्छे लोग, अच्छा बैंक। रेनू, जब भी घर की बात आती है तो दो बातें सामने आती हैं, रेंट का घर या अपना घर। अपना घर हो तो फिर दो बातें, इस बैंक से लोन या उस बैंक से लोन। ऐसे हर मोड़ पर दो बातें आती रहती हैं, इंटरेस्ट रेट्स, टेन्योर वगैरह वगैरह। फिर मेरी इन दो बातों पर फुल स्टॉप लग गया जब मुझे यूनियन बैंक से हैसल फ्री लोन मिला। और दो बातें एक हो गई जब यूनियन बैंक ने मुझे प्रॉपर्टी चूज करने में हेल्प कर दी, यूनियन होम लोन। अब दो बातें नहीं। राज, मैं सलवार सूट पहनूं या जंप सूट? अब इन दो बातों का कोई कुछ नहीं कर सकता। रियली? हाँ, रियली? साड़ी। हे यादी। अब दो बातें नहीं, हैसल फ्री यूनियन होम लोन। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, अच्छे लोग, अच्छा बैंक।
Check. Ladies and gentlemen, may I request all of you to kindly be seated? Very good morning, ladies and gentlemen. It gives us great pleasure to welcome all of you on behalf of Confederation of Real Estate Developers Association of India. We take the pleasure to welcome all of you to the first series of Credibility themed property show. This event will exclusively showcase RERA registered projects from CREDAI member developers, ensuring transparency and trustworthiness for our buyers. It gives us great pleasure to welcome the dignitaries onto the stage. May I take the pleasure to welcome Sri V. Rajshekar Reddy Garu, President CREDAI Hyderabad, to kindly take your chair on the dais, sir. I also welcome Sri Jaideep Reddy Garu, President-elect CREDAI Hyderabad. May we all put our hands together, ladies and gentlemen. Thank you so much for joining. Sri Jagannath Rao Bandari, General Secretary CREDAI Hyderabad. Welcome, sir. Sri Gummi Ram Reddy Garu, Secretary CREDAI National. Good morning and welcome to you, sir. Sri Ramchandra Reddy Garu, EC Member CREDAI National. Good morning, sir. Sri Murali Krishna Reddy, Chairman CREDAI Telangana. And Mr. Shekhar Reddy Garu, Vice Chairman IGBC National. Good morning and welcome to you, sir. Sri C.G. Murali, Vice President CREDAI Hyderabad. Sri M. Srikanth, Vice President CREDAI Hyderabad. Sri Pradeep Reddy Garu, Vice President CREDAI Hyderabad. Sri Ram Babu Garu, Vice President CREDAI Hyderabad. Sri P. Ramakrishna Rao Garu, Past President. A hearty and a warm welcome, ladies and gentlemen. Ramakrishna Rao Garu, welcome. Welcome to Credibility, and it gives me great pleasure to welcome Sri Jagannath Rao Bandari to kindly start the program with the welcome address. Our General Secretary CREDAI Hyderabad, Sri Jagannath Rao Bandari. Over to you, sir. I request Nitish Reddy and Kranti to join on the stage. Our joint secretaries. If you both come, I'll start my speech. Good morning, everybody. Members on the dais, off the dais, all the senior members, our office bearers, our national team, our past national president, our president, president-elect, our body, IPCs, CBRE, Cushman Whitefield, CRE Matrix, SBI, who are attending us, attending this show. Thanks for coming. There was actually CM Garu was supposed to be, because yesterday our CM Garu has given his vision. So I would like to play that video first. Please see the vision of our current CM Garu. Please play the video. Hello, I am Hyderabad. I am 425 years old. But I feel young, very young. I have been a global citizen since time immemorial. I have welcomed visitors, guests, traders, business folks, dreamers, builders, buyers and sellers, poets, scientists, singers, artists, chefs, performers, designers and hardworking people for centuries. For centuries, people have come to me with dreams and made them come true. Traders and conquerors came from all over the world to see, buy, sell, and got conquered by my enduring infinite charm. They fell in love with my minars, my pearls, and relished the biryani. Over centuries, I have been ruled by many,
Born under the Nizams, you must have seen many of the icons that define me. From the Charminar to the Golconda Fort, from the Tank Bund to the Kuli Qutub Shahi tombs. Then the Britishers were charmed. I became two, the twin cities, Hyderabad and Secunderabad. They all left many a great historic monuments. The Secunderabad railway station, the clock tower, their bazaars, and a different page in history. In independent India, visionaries planned my growth's next phase. Public sector enterprises, armed forces, both army and air force, defense and research institutions, and private businesses. They all became a part of me. I grew larger, bigger. I could house people from every part. Dimension of Hyderabad. This will be like none other before, and I welcome you to join the dynamic government of Chief Minister A. Revant Reddy to plan, conceptualize and develop it. Believe it or not, throughout my history, I have dared to dream against odds and enabled them to come true. Join me in dreaming big and making them happen. Join me for one of the most exciting phases of my development, not just of a new scale, but a new kind, to totally reimagining life and its experience. This is Hyderabad, taking off to a higher orbit. And this is for your first call to come on board. Tighten your seatbelts and enjoy the developmental liftoff. I am Hyderabad. We all are Hyderabad. I think that's a great message what our Honorable CM has given. And he said one nice thing yesterday. He said, whichever government comes in place, we may have ideologies different, but no, everybody wants to build brand Hyderabad. I think that was a very welcoming from him. And
and the way he sees and his vision of Hyderabad, a lot of things which are circulating in social media and all that, I think most of things this would answer. I just want to enlighten you the gathering about Hyderabad. The highest ever leasing happened in India is 16.8 million, which was last year, was Bangalore. Hyderabad this year has done 6.8 million in the first quarter. If we go at the same pace, we will be the highest ever leasing in India. And in the second quarter, in India, if you take 100% of the leasing, 46% was Mumbai. And you know who stood the second? That was our Hyderabad at 36% of the 100%. So what are we? These are the numbers what we have. So let's not put which is not right or which is not true. So these are the numbers. Numbers are talking. Our registration are at all-time peak. I was also told by the IPCs, 20 companies were looking for 3.5 million SFT. That was to second quarter. I think we've already crossed last year's high of 9.8 million by second quarter. Today, some of the reports will be unveiled. The CBRE report and CRE matrix about the residencies. Our residential numbers are also very good. So this whole property show is brand Hyderabad and credibility. So let's all join us together and let's boost brand Hyderabad, because Hyderabad is not competing with none of our neighboring states. We are competing with the world players. It is fourth fastest growing city in the world. So let's all join to build Hyderabad and make a bigger destination. Whatever happened, and if you see the video, how nicely they collated our older times and Hyderabad and to getting the newer version of it. And he also said, like Cyberabad, Hyderabad, Secunderabad, he wants one more Bad. And he was saying whoever names it, government will give a token of appreciation to give that name. I think yesterday sir said it. Please circulate out. Whoever gets a good name, please start sharing it, and you will be appreciated by this state government. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir. And also CM Garu mentioned that there's going to be another cricket stadium in Hyderabad also. That was another very welcoming note from his side. I request our President-elect Hyderabad, Shri Jaideep Reddy, to address the gathering. Good afternoon, everyone. I would like to welcome the entire CREDAI family, all of the exhibitors here, and we also like to mention our CREDAI national team. We have a secretary here, we have the EC members, and we have IGBC, like General Chairman, Vice Chairman, and the entire team, the CREDAI, the family. As we all know, this is the largest ever show in Hyderabad, which has been just conducted by CREDAI over years. And this time, as the city has grown, CREDAI has also grown to its length under the caption of the CREDAI ability. And now we have 3 shows lined up. This is the first one on the west of Hyderabad, and then we have the north, and then we have on the southern side, east. So this is what shows what exactly the Hyderabad has grown. And today, this is the most livable city. This is the most practical city. Everybody has been just living here. It's got a good weather. It's got good people around and good food. What more we want? Ultimately, like we all want a good home to stay back and have a peaceful thing. And with the vision of the leaderships in the past and in the future, I see that Hyderabad has got an unstoppable Hyderabad. Because, as everybody comes and goes, the leaders, ultimately, as a brand, Hyderabad has been the focus of every other leader coming. Yesterday, as it's already mentioned, the CM Garu has a great vision. He has also announced the 2050 master plan, which is a vision. He is a very dynamic leader, and his vision for the real estate and passion is something beyond imagination. Finally, being the youngest state, we have the youngest chief minister,
We have the whole youngest officers in the HMDA, GHMC, and finally the youngest team at CREDAI Hyderabad. We'll always there to serve you better and hope all good days coming ahead. Thank you. Thank you, Jaideep. Thank you very much. I now request President CREDAI Hyderabad, V. Rajshekhar Reddy Garu, for the keynote address. Good afternoon all. So, అందరు ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడారు, మనం తెలుగులో మాట్లాడుకుందాం. Lot of things to be conveyed. ముందుగా ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చిన వేదిక మీద ఉన్న క్రెడై నేషనల్ పాస్ట్ ప్రెసిడెంట్ శేఖర్ రెడ్డి గారికి, ప్రెసిడెంట్ సెక్రటరీ జి రామ్ రెడ్డి గారికి, అలాగే నేషనల్ ఈసీ మెంబర్ అండ్ క్రెడై తెలంగాణ పాస్ట్ చైర్మన్ రామచంద్ర రెడ్డి గారికి, అండ్ along with that now my colleagues who are the pillars of now this new team who are making the things happen for the Hyderabad real estate industry. We are proud of them, and apart from that, we are thankful to you all the IPCs and bankers, all the builders who are participating and who are supporting, and all the media. So without you, the industry, it can't be taken in a better way. Time to time you supported us, and always we want your support, making our city the best city in the country and moving on. Let it make it a global city. Spreading that positivity always brings the, everywhere, the thought process, what exactly it is going to happen. For that, time to time, ఎప్పుడు కూడా మనకి ఎలా ఉంటుందంటే ఒక కొత్త ఆలోచనలు అనేది వస్తుంటాయి. టైం ఎప్పుడైనా కొత్త ప్రభుత్వం వచ్చినా, కొత్త లీడర్షిప్ అనేది వచ్చినప్పుడు కూడా. సో ఆ వచ్చిన దానికి ఒక రూపం ఇచ్చేప్పుడు కొంత టైం పడుతుంది కావచ్చు. ఆ టైం పట్టినా కూడా హౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఇంపాక్టెడ్, అంటే ఒక ఇంపాక్ట్ఫుల్గా అది చేయగలుగుతారు అనే దాని మీద వచ్చినప్పుడు కొన్ని విల్ బి కనబడుతుంటాయి అన్నమాట. దట్స్ వాట్ ఈరోజు మీడియాకి కూడా ఆర్ అదర్వైజ్ ఎవ్రీ వన్ విల్ బి థింకింగ్ వై Honorable CM Garu has not come, but we want to address you. నిన్న ఒక గొప్ప ఒక మీటింగ్ మాకు జరిగింది. అనుకోకుండా ఎలా అంటే he was supposed to come today, but అనుకోకుండా ఒక క్లోజ్ డోర్ మీటింగ్ with all the stakeholders of Hyderabad, all the builders of Hyderabad. చాలా రోజుల నుంచి కూడా మా సీఎం గారు అనుకుంటున్నారు. నిన్న ఆ మీటింగ్ ఆర్గనైజ్ చేసి ఇప్పటి వరకు ఉన్న అపోహలు ఏదన్నా ఉన్నా కూడా తొలగించే విధంగా మేజర్గా ఇన్నేళ్ళు ఒక 6 నెలల నుంచి కూడా తన ఆలోచనలో ఒక ఎలక్షన్ టైం పోయిన తర్వాత కూడా అప్పటి వరకు ఏం చేయలేకపోయినాం అనే దాని మీద చూసి ఆ తర్వాత తన విజన్ ఏంటి, నిర్మాణ రంగానికే కాకుండా తెలంగాణ అభివృద్ధికి ఏం చేయబోతున్నాం అనే దాని మీద వాట్ కైండ్ ఆఫ్ హోంవర్క్ హీ హాజ్ డన్, దాన్ని ఏ దిశలోపల చేస్తున్నాం అనేది చిన్న ప్రజెంటేషన్ చేస్తున్నారు నిన్న. దట్ ప్రజెంటేషన్ ఈజ్ ద ఫ్యూచర్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ అప్ టు 2050. విజన్ 2050 అనే దిశలోపల ఆయన ఆలోచనలు అది ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలనే దాని మీద కూడా హౌ ఈజ్ టేకింగ్ ఫార్వర్డ్ అనే దాని మీద నిన్న చాలా డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేస్తున్నారు. హీ గేవ్ ద కాన్ఫిడెన్స్ టు ద ఇండస్ట్రీ. ఇప్పటి వరకు కూడా మనం కూడా అనుకుంటుంటాం మరి ఏమవుతుంది, ఏం చేస్తున్నారు అనే దాని మీద కాదు. వీఆర్ లైక్ గోయింగ్ టు సీ ఎ న్యూ హైదరాబాద్ which is going to happen in the coming years. So అదీనికి మనకి కొన్ని ఉంటాయి అన్నమాట. ఆల్వేస్ ఏ రకంగా ఈ మార్పుకి పునాది పడుతుంది అని అనుకున్నప్పుడు బడ్జెట్ అలొకేషన్ హైదరాబాద్ లోపల మనం ఓవరాల్గా చూసుకున్నప్పుడు అర్బనైజేషన్ అనేది తెలంగాణ ఈజ్ లీడింగ్ ఇన్ ద కంట్రీ. ఆల్మోస్ట్ 48.6% ఈజ్ ఇన్ ద విత్ ఇన్ ఓఆర్ఆర్ అనమాట. సో అటువంటి దిశ లోపల వచ్చినప్పుడు నౌ ద గవర్నమెంట్ హ్యాస్ ఫార్మ్డ్ హైడ్రా. ఈ హైడ్రా అనేది ఒక డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ కాదు, ఇట్స్ లైక్ టోటల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ మానిటరింగ్ ద గ్రోత్ అండ్ ప్రొటెక్టింగ్ ఒక దిస్ ఓఆర్ఆర్ పరిధి లోపల అనేది. సో దానికోసం దే హ్యావ్ వర్క్డ్ అవుట్ ఇన్ మెకానిజం లైక్ ఇప్పుడు మా ఇండస్ట్రీకి కూడా అది చాలా సపోర్టివ్గా ఉంటుంది. దాంతోపాటుగా అలొకేషన్ ఆఫ్ ద ఫండ్స్ ఎప్పుడు కూడా ఒక గ్రోత్ అనేది మొదలవుతుందంటే ఒక బడ్జెట్ లోపల వాట్ కైండ్ ఆఫ్ అలొకేషన్ దే హ్యావ్ మేడ్ టువర్డ్స్ ద రియల్ ఎస్టేట్ అనే దాని మీద వచ్చినప్పుడు 10,000 crores దే హ్యావ్ అలాటెడ్ ఓన్లీ ఫర్ హైదరాబాద్ డెవలప్మెంట్ అనమాట. సో ఒక సంవత్సరం లోపల 10,000 కోట్లు అనేది చిన్న ఫిగర్ కాదు. దాంతోపాటుగా చెప్పాలనంటే అగైన్ దే స్టార్టెడ్ అడ్రస్సింగ్ లైక్ వాట్ ఆర్ ద నీడ్ బేస్డ్.
ఒకటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్ వాట్ ద వే స్టిల్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి, ఇట్ కెన్ బి ఇంప్రూవ్డ్. దానికోసమైనా ఒక 3,000 పైసలకు కోట్లని అలాట్ చేస్తున్నారు. దాంతోపాటుగా డ్రింకింగ్ వాటర్ అండ్ సీవేజ్ ట్రీట్మెంట్ విచ్ ఈస్ ఆల్సో మచ్ నీడెడ్ ఫర్ ద ఎక్స్పాండింగ్ సిటీ. మన ఈ సిటీ గ్రోత్కి కొత్త ఏరియాలు, కొత్త వెన్యూస్ ఓపెన్ అయినప్పుడు దాన్ని ఏ విధంగా అడ్రస్ చేయాలనేది దాని మీద కూడా ఒక 3,000 కోట్ల వరకు అలొకేట్ చేయడము. అండ్ మోర్ ఆఫ్ లైక్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ మెట్రో, ఒక ఫర్దర్గా ఎక్స్పాన్షన్ టువర్డ్ నాట్ ఓన్లీ టువర్డ్స్ ద ఎయిర్పోర్ట్, ఈవెన్ కనెక్టింగ్ ద కోర్ ఓల్డ్ సిటీ. తర్వాత కూడా ఇంకా ఫర్దర్ ఎక్స్పాన్షన్ వేరెవర్ ఎన్నిటి దాని మీద కూడా చూసినా కూడా టైం టు టైం ఒక 500 crores 200 crores అంటే ఒక 1,000 crores వరకే అడిషనల్గా దానికోసమని. అంటే ఇవన్నిటితోటి ఏమవుతుందని అంటే వెన్ వీ సీ స్టిల్ వాట్ ద బెస్ట్ థింగ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్. ఇవన్నీ వచ్చినప్పుడు ఈరోజు వీ రిక్వెస్ట్ యాక్చువల్గా ఆనరబుల్ సీఎం గారిని కూడా మేమేం రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నామంటే, ఒక మెట్టుకి ఎలా ఉంటుందని అంటే ఒకటి క్లోజ్ డోర్, వన్ ఇట్ ఈస్ ఓపెన్ టు ద పబ్లిక్. ఇప్పటి వరకు మీ అందరు కూడా మీడియా కూడా చూస్తున్నారు, అరే నిర్మాణ రంగం కోసం ఏమీ అయితలేదు, ఒక అనౌన్స్మెంట్ కూడా అయితలేదు అనేది కాదు. నౌ దిస్ ఇస్ ద బిగినింగ్, వీ కెన్ సే వీఆర్ క్వైట్ హ్యాపీ, వీఆర్ క్వైట్ కాన్ఫిడెంట్ అండ్ వాట్ ద లీడర్షిప్ ఈజ్ గోయింగ్ టు డూ. అండ్ ఇంకా చెప్పాలనంటే ఈ రేపటి నుంచి కూడా అమెరికా వెళ్ళిన తర్వాత దే హ్యావ్ ఏ మోర్ ఆఫ్ విజన్ ఆఫ్ గెట్టింగ్ సమ్ మోర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్. అంటే మనకి ఎప్పుడు కూడా నిర్మాణ రంగం ఎప్పుడు టోటల్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్. అది కూడా ఒక కొత్త దిశ లోపల పోతుందనేది మనకు తెలుసు. దాంతోపాటుగా నెట్ జీరో సిటీ, సో నిన్ననే దే హ్యావ్ ఇనాగరేటెడ్. దాన్ని చేసే లోపల ఇంకా డీటెయిల్గా పోతే చాలా ఉన్నాయి. దట్ పార్ట్ వీల్ అడ్రస్ టు యూ. అంటే ఒక ప్రజెంటేషన్ ఈజ్ దేర్ దట్ ఆల్సో వీల్ షేర్ విత్ ద మీడియా. సో హైడ్రా అయితే మీ ఓవరాల్గా హైదరాబాద్కి టూరిజం హబ్ కానీ హెల్త్ హబ్గా కానీ ఎలా చేయాలనేది, దాంతోపాటుగా అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద 3 cities we have now, a new city is going to come up, that is a net zero city. సో ఈ రకమైన విజన్ ఫోకస్ తోటి ఉన్నప్పుడు ఇమీడియట్గా మనకి దాని గురించి కనబడకపోవచ్చు, బట్ గ్రాడ్యువల్లీ వీ కెన్ సే కమింగ్ 6 months నుంచి మెల్లమెల్లగా ఆ మార్పుకి పునాది పడుతుంది. దాంతో ఇప్పటి వరకు మన నిర్మాణ రంగం ఇంకా ముందుకు వెళ్ళే దిశ లోపల ఉంటుంది. కాబట్టి వీఆర్ క్వైట్ హ్యాపీ. సో ఇవన్నీ చేస్తున్నా కూడా ఇంకా మీ అందరికీ పత్రికా ముఖంగా కూడా మీడియాను ఆల్వేస్ యూసే ఈ ఒక్క ప్రాపర్టీ షో మేము ఇక్కడ ఆర్గనైజ్ చేయట్లేదు, ఇంకా కూడా వీఆర్ ఆర్గనైజింగ్ ద ప్రాపర్టీ షోస్ అక్రాస్ ద సిటీ అనమాట. ఎక్కడ అని అంటే కొంపెల్లిలో కూడా నెక్స్ట్ వీక్ ఉంటుంది, తర్వాత ఉప్పల్ లోపల కూడా చేస్తున్నాము. ఈ ప్రాపర్టీ షోస్ మేజర్గా చేసిన కారణము, చేయబోయే కారణం ఎందుకనంటే వీ వాంట్ టు షోకేస్ వాట్ ద పొటెన్షియల్ ఆఫ్ Hyderabad real estate industry. The world should know what kind of projects are coming up, why that opportunities are there for anyone to buy a home. Atvanti uppudu vachinappudu everyone across the city or across the country also can visit. And endukanante Hyderabad ku unna advantages మీ అందరికీ కూడా తెలుసు. ఇంకా ఎదిగే దిశ లోపల ఆ ప్రాపర్టీస్ అనేది కూడా మీ అందరికీ అందుబాటులో ఉంటాయి. వీటిని మించి కూడా ఎందుకు చెప్తామనంటే there is always the misconception of హైదరాబాద్ అందుబాటులో లేదు. ఈ అందుబాటులో లేదనే దానికి కూడా మీకు సమాధానం దొరుకుతుంది. ఒక వెస్ట్రన్ పార్ట్ లోపల మీకు రేట్లు ఎక్కువ ఉన్నాయి, కానీ అదర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద సిటీ లోపల చాలా తక్కువ అందుబాటులో రేట్లు ఉన్నాయి. కాబట్టి అందరికీ కూడా, మన ప్రజలందరికీ, పబ్లిక్ అందరికీ కూడా అక్రాస్ ద స్టేట్ మళ్ళీ ఒకసారి మీకు చెప్తున్నాము, తప్పకుండా మీరు ఈ ప్రాపర్టీ షోస్ విజిట్ చేయండి. చేసిన తర్వాత ఒక ఇల్లు అనేది కాదు మాకు, వీఆర్ నాట్ ఓన్లీ సెల్లింగ్ ద ప్రోడక్ట్, వీ వాంట్ టు బి పార్ట్ ఆఫ్ ద స్టేట్ గ్రోత్ అనమాట. ఇల్లు అనేది ఒక కళ అనేది ఫుల్ఫిల్ చేస్తున్నామని ఎప్పుడు అనుకోవట్లేదు. దాంతోపాటుగా మన రాష్ట్ర ప్రగతిలో ఒక భాగం అవుతున్నాం. వీఆర్ టేకింగ్ ఆఫ్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. ఇప్పుడు ఇంకోటి కూడా మా క్రెడై హైదరాబాద్ వీఆర్ మోర్ ఇన్ టు సిఎస్ఆర్ యాక్టివిటీస్ కూడా. మన ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా తీసుకున్న కొన్ని నిర్ణయాలు ఉన్నాయి. ముందు తరాలకి, భావితరాలకి, భవిష్యత్తుకి ఈ మధ్యలో మహమ్మారిగా మారిన డ్రగ్స్ అనే ఒక మెనేజ్ని కూడా అడ్రస్ చేస్తున్నారు. దానికి వైపు నుంచి కూడా క్రెడై హైదరాబాద్ ఈజ్ గోయింగ్ టు సపోర్ట్ ఎ లాట్. అదే కాకుండా ఈవెన్ సైబర్ క్రైమ్స్ అనుకోండి, ట్రాఫిక్ ఇష్యూస్ అనుకోండి, వేర్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ నీడ్ యాజ్ ఏ అసోసియేషన్ వేర్ వీ హ్యావ్ టు బీ ఫర్ ద సొసైటీ, వీ విల్ బీ దేర్ విత్ దట్. అండ్ ఇంకోటి కూడా స్కిల్ యూనివర్సిటీ గురించి కూడా అనౌన్స్ చేస్తున్నారు. వీఆర్ ద లార్జెస్ట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్రొవైడర్స్. మాకు కూడా ఎందుకంటే ఒక 20 లక్షల పైచిలకు స్కిల్డ్ లేబర్ అనేది టైం టు టైం అవసరమవుతుంది. కాబట్టి దానికి వైపు నుంచి కూడా ఏ రకంగా ప్రభుత్వానికి సహాయ సహకారాలు కావాలో అందిస్తూ, ఇంకా కూడా ఒక రాష్ట్ర ప్రగతి లోపల క్రెడై హైదరాబాద్ ఒక భాగం కావాలని మన
రాష్ట్ర అభివృద్ధిని ఇంకా ముందుకు తీసుకెళ్ళి మీ అందరి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రతి ఒక్కరి ఇల్లు కావాలని ఒక కళని సాకారం చేయాలని కోరుకుంటూ ఇంకా కూడా ముందు ముందు మేము చాలా కార్యక్రమాలు చేస్తుంటాం. ఈరోజు వచ్చిన అందరికి కూడా ధన్యవాదాలు చెప్పుకుంటూ ఈరోజు రాకున్నా మా వెంటే ఉండి మాకు ఎప్పుడు కూడా ముందుకు నడిపిస్తారని మన గవర్నమెంట్ లీడర్షిప్ కూడా ధన్యవాదాలు చెప్పుకుంటూ అగైన్ నో ఐఎమ్ ఇన్వైటింగ్ యూ ఆల్ టు విజిట్ ద ప్రాపర్టీ షో. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Thank you, sir. Thank you very much. I now request our National Secretary, Ram Reddy Garu, to address the gathering. శేఖర్ రెడ్డి గారు, క్రెడై అనగానే ఫస్ట్ మన రాష్ట్రంలో శేఖర్ రెడ్డి గారు గుర్తుకొస్తారు. ఫౌండర్ మెంబర్ ఆఫ్ క్రెడై నేషనల్, పాస్ట్ ప్రెసిడెంట్, దెన్ ఐజీపీసీ, సిఐఐ చాలా ఉన్నాయి డిగ్రీస్ వరకు. సో మై డియర్ ఫ్రెండ్ రామచంద్ర రెడ్డి గారు, రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు, ఎంటైర్ టీమ్ ఆఫ్ క్రెడై హైదరాబాద్. First, let me congratulate Team CREDAI Hyderabad for a wonderful show. I mean, every year it's been exponentially growing. The way in which you have gone through the entire property show, I think this is the best ever property show I can say. Every stall is well decorated and so much money is being spent on every stall. This shows that how the developers are interested in to showcase their properties. Really, this shows that, again, the market is what people are talking, it's not the same. It's, okay, there may be slight correction may be there because of the elections and the new government and all, but yesterday, after the vision declared by the Honorable Chief Minister, I think అన్ని అపోహలన్నీ తొలగిపోతాయి అనుకుంటున్నాము. సో హైదరాబాద్కు ఎన్నో చూసింది, హెచ్చు తగ్గులు అని చూసింది, బట్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి దిస్ ఐ మీన్ యూఆర్ ఆన్ ద బెస్ట్ పాత్. బీయింగ్ క్రెడై నేషనల్ ఆఫీస్ బేరర్, ఐ బీన్ ట్రావెలింగ్ అక్రాస్ ది కంట్రీ. సో ఇంత ఇక్కడ ఉన్నట్లు ద గ్రోత్, very few cities are there across the country. The skyscrapers landscape of Hyderabad is completely getting changed. Very few cities are competing with us. I mean, Mumbai to compare చేసుకుంటే ఇప్పుడు మనము వేర్ ఇన్ ద రేస్ విత్ ముంబై అని చెప్పొచ్చు. మార్కెట్ సెంటిమెంట్ ఈజ్ ఇంప్రూవ్డ్ అక్రాస్ ది కంట్రీ. I mean, NCR was very bad and now it's doing very well. So మనకు ఇప్పుడు చెప్పాలంటే ఎన్సీఆర్ ఈజ్ ద కాంపిటీటర్ అని చెప్పొచ్చు. హైదరాబాద్ ఉన్న అడ్వాంటేజెస్ ఎవ్రీ టైమ్ వీ టాక్ ఇన్ ద మీడియా, the greatest advantage what Hyderabad has, no city has. It may be weather, it may be the cosmopolitan culture, it's I mean health city antamu, pearl city antamu, I mean pharma city antamu. I mean during COVID everyone knows how Hyderabad is recognized across the globe. So new initiatives are taking place now with the new chief minister. The fourth city is planning. So definitely it's going to give another boost. What is talking about the Musi river ni చాలా అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసేసి బ్రహ్మాండంగా చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఉన్నారు. ఇవన్నీ హైదరాబాద్ గ్రోత్కి చాలా ఇంపార్టెంట్. సో డెఫినెట్లీ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి గ్రేట్ డెఫినెట్లీ. సో సీఎం గారు నిన్న మాట్లాడని చూస్తే his intentions are very clear. He is proactive also. When the issues were taken, he is welcoming us to discuss the issues and come out with the proper solutions. So that is definitely a welcoming situation. ఏదో కొన్ని అపోహలు అన్ని మాత్రం నిన్నటి స్పీచ్తోని తొలగిపోయి అనుకుంటున్నాము. సో గ్రేట్. I don't want to take much time. The Shekhar Reddy Garu is there. He is going to give his lecture. So I'm using the lecture. So once again, Team Hyderabad, congratulations. All the very best. Thank you, sir.
శ్రీ రామచంద్రారెడ్డి గారు ఈసీ మెంబర్ క్రెడాయిని మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. ఈసీ మెంబర్ క్రెడాయి నేషనల్ రామచంద్రారెడ్డి గారు టు అడ్రస్. వేదిక పైన ఉన్న వేదిక ముందున్న మా మిత్రులు డెవలపర్స్ అందరికీ అండ్ వెండర్స్, ఫైనాన్స్ అండ్ మీడియా మిత్రులందరికీ నమస్కారం. యాక్చువల్గా మన దగ్గర కొన్ని రోజుల నుంచి ఎక్కువ అంటే బాగా ఎంతో అంటే ఒక్కొక్కరు ఒక ఇన్వెంటరీ ఉన్నది అనే అది జరుగుతున్నది. బట్ నా ఒపీనియన్ ప్రకారము అంటే ఇప్పుడు మన 90s నుంచి చూసినప్పుడు 90sలల్లా మేము కన్స్ట్రక్షన్ చేసింది 10లలో ఉన్నాయి. ఒక వెంచర్ చేస్తే 10 నెంబర్లు అంటే 40-50 మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ అపార్ట్మెంట్స్ ఇన్ వన్ ప్రాజెక్ట్. అట్లాంటి ప్రాజెక్ట్స్ అండ్ ఆల్ డెవలపర్స్ ఆల్మోస్ట్ 90sలల్లా 2000sలల్లా 100sలలో ఉన్నాయి. అదే 2010 తర్వాత ఆల్మోస్ట్ 2014 వరకు కొంత స్టాగ్నేషన్ ఉన్నా కానీ తర్వాత 100s ప్లస్ అండ్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ 100sలలోకి వచ్చినాయి. దాని తర్వాత ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ అంటే 1000sలలోకి వచ్చినాయి. ఒక్కొక్క ప్రాజెక్ట్లో 1000s ఆఫ్ అపార్ట్మెంట్స్ అండ్ బిల్డర్స్ కూడా నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ చేయడం జరుగుతున్నది. బట్ యాక్చువల్గా మీరు ఈరోజు చూస్తే ఎక్కడ ఏ అపార్ట్మెంట్కి వెళ్ళి మీరు చూసినా కానీ ఆల్మోస్ట్ నియరింగ్ కంప్లీషన్ ఉన్న ప్రాజెక్ట్స్లలో చూస్తే మీకు మళ్ళా ప్రిఫరబుల్ అంటే మీరు ప్రిఫర్ చేసే అపార్ట్మెంట్ కానీ విల్లా కానీ సపోజ్ నార్త్ ఈస్ట్ విల్లా, ఈస్ట్ సైడ్ విల్లా కావాలంటే మీకు కంప్లీషన్ స్టేజ్లో ఉన్న వెంచర్స్లలో దొరకదు. అపార్ట్మెంట్ కూడా అంతే. మీరు కార్నర్ అపార్ట్మెంటు, ఈ స్పేస్ అపార్ట్మెంట్ కానీ కావాలంటే మీకు దొరికే పరిస్థితి లేదు. మీరు కావాలంటే ఈ ప్రాపర్టీ షోలా మీరు ప్రతి స్టాల్కి వెళ్ళి ఆల్మోస్ట్ నాకు తెలిసి ఇక్కడ 60% ఆఫ్ ది హైదరాబాద్ ఇన్వెంటరీ అండ్ వెంచర్స్ అంటే మన మొత్తం వెంచర్స్ అన్నీ ఇక్కడ డిస్ప్లే అయి ఉన్నాయి. మీరు కావాలంటే మీరు కౌంట్ చేయవచ్చు. ఎవరికైనా డౌట్ ఉంటే కౌంట్ చేసుకొని మీరు వెరిఫై చేసుకోవచ్చు. అండ్ మనము అంటే ఇప్పుడు అందుకోసం మీరు డెఫినెట్గా దిస్ ఇస్ అప్రోప్రియేట్ టైం అని అనుకుంటున్నాను. అండ్ ఇంకొకటి కూడా ఏంటంటే మన మిత్రులు చెప్పినట్టు నిన్న సీఎం గారితో మీటింగ్ తర్వాత నిన్నటి వరకు ఒక లెక్క, ఇప్పుడు ఒక లెక్క. ఎందుకు అంటే ఈ 7 months మాకు కొంత కన్ఫ్యూజన్ ఉండేది. ఆ కన్ఫ్యూజన్ అన్నీ పటాపంచలు అయిపోయినాయి అండ్ ఒక క్లారిటీ వచ్చింది డెఫినెట్గా. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం 90sలలో చూస్తే చంద్రబాబు నాయుడు గారు వచ్చినప్పుడు హైటెక్ సిటీ అది డెవలప్మెంట్ మొదలుపెట్టిండ్రు. అంతకుముందు యాక్చువల్గా నిన్న చెప్పిన దాన్ని బట్టి జనార్దన్ రెడ్డి గారు ఫౌండేషన్ స్టోన్ వేసిందని చెప్పినారు. అది కూడా బికాస్ ఆఫ్ అంటే కొన్ని రోజులు ఆగిపోయింది. తర్వాత చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేసినారు. దాని తర్వాత రాజశేఖర రెడ్డి గారు వచ్చినప్పుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు వచ్చింది కాబట్టి మొత్తం మార్కెట్ కొలాప్స్ అవుతుంది అని అనుకున్నాం మనం. బట్ దాని తర్వాత చూస్తే అసలు యాక్చువల్గా మార్కెట్ అంటే మొత్తం రియల్ ఎస్టేట్ ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయింది. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ కేసీఆర్ గారు వచ్చినప్పుడు బికాస్ ఆఫ్ ది తెలంగాణ మూమెంటు అండ్ అదర్వైజ్ కొద్దిగా కన్ఫ్యూజన్, దాంతో కొన్ని రోజులు స్తబ్దత ఉన్నా కానీ దాని తర్వాత ఇంకే ఏదో లెవెల్కి వెళ్ళిపోయింది. దాని తర్వాత వచ్చిన ఇప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి గారు డెఫినెట్గా ఇంకా బాగా చేస్తారని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాము. డెఫినెట్గా చేస్తారు. నిన్న ఆయన స్పీచ్ విన్న తర్వాత 100% వీఆర్ కాన్ఫిడెంట్. కాబట్టి ఇంకా ముందు కూడా మీకు రేట్స్ పెరిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కానీ తగ్గే ఛాన్స్ ఉండదు. కాబట్టి దిస్ ఇస్ అప్రోప్రియేట్ టైం. అందరూ ప్రతి స్టాల్లో విజిట్ చేసి మీకు నచ్చిన ప్రాపర్టీ కొనాలని కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Thank you, sir. Thank you very much. I request Sri Murali Krishna Reddy Garu, Chairman Telangana CREDAI, to address the gathering. All right. I request Shekhar Reddy Garu, VC, IGBC, to address the gathering.
రామ్ రెడ్డి గారు, రామచంద్రారెడ్డి గారు, రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు, Jaideep, Jagan and other friends on the dais, off the dais, and the bankers and vendors and the electronic and print media. A very good afternoon to all of you. So, జనరల్గా మార్కెట్ గురించి చర్చ జరిగినప్పుడు రామచంద్రారెడ్డి గారు కూడా చెప్పిన కొంత జరిగినప్పుడు ఈవెన్ మినిస్టర్స్ గారు చాలామందికి ఆఫీషియల్స్ కానీ మిత్రులందరితో డిస్కస్ చేసిన కూడా నేను ఒకటే చెప్పాను, ప్రపంచంలో మెనీ సిటీస్ దే ఆర్ కాంపిటింగ్, ఈవెన్ ఇండియాలో కూడా మెనీ సిటీస్ ఆర్ కాంపిటింగ్. దే ఆర్ ఆల్ జెలస్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ డెవలప్మెంట్. మనం ఇండియాలోనే టాల్ బిల్డింగ్స్లో సెకండ్ పొజిషన్లో ఉన్నాం. సో ఎవ్రీబడి జెలస్ because to reach this development stage, it is not simple, it is not easy. It like నిన్న చీఫ్ మినిస్టర్ గారు చెప్పినట్టు ఏ గవర్నమెంట్ మారినా, పార్టీ మారినా, వచ్చిన గవర్నమెంట్, వచ్చిన నాయకుడు డెవలప్మెంట్ కంటిన్యూ చేసినాడు అని చెప్పినారు. అది కూడా మేము కూడా పై తీసుకెళ్తాం ముందుకని చెప్పినారు. అందరు చీఫ్ మినిస్టర్స్, అందరి గవర్నమెంట్స్ యొక్క ఎఫర్ట్స్ తోటి మనం ఈ స్టేజ్కి వచ్చినాం. చాలా రిగరస్గా చేసినారు వాళ్ళంతా. గ్లోబల్ బ్రాండ్స్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ ఉన్నాయి. అంటే నేను ఒక 15 years బ్యాక్ షాంఘై వెళ్ళాను, చైనాలో. వెళ్ళినప్పుడు నైట్ మేము చూస్తే అక్కడ మల్టీ స్టోరేజ్ బిల్డింగ్లో లైట్స్ వేసి ఉన్నాయి. మేము అడిగాము అక్కడ వాళ్ళని, ఎందుకు ఈ లైట్స్ వేసుకున్నారు, ఆఫీస్ అంతా బంద్ కదా అంటే, వీ వాంట్ టు డెమాన్స్ట్రేట్ ది రెస్ట్ ఆఫ్ ది గ్లోబ్, రెస్ట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్, that we are capable of constructing such buildings. We have such technology and manpower here. And also, not only that, our economy is so strong, we can even occupy those buildings. You know, when you are going, buildings like that, the rental values and everything and acquisition of properties, we are capable of that. So, ఆ విధంగా వారు అట్లా షోకేస్ చేసుకున్నారు షంఘైలో. సో మనం ఇంకా షోకేస్ చేసుకోవట్లేదు. పీపుల్ ఆర్ జెలస్, ఏనారా. So this is only a beginning of the development of Hyderabad city. In my words, in my vision, this is only beginning of the Hyderabad city. Multi-folds, the development activity is going to witness. We are going to witness a different city. ఇప్పుడు కొంతమంది కామెంట్ చేస్తున్నారు, సరే ఇప్పుడు మనం నాయకులు ఒక విజన్తో నేను ఈ సిటీ చేస్తా, ఆ సిటీ చేస్తా అన్నప్పుడు కొంత అనిపించవచ్చు ఎక్కువ చెప్తున్నారని. కానీ రియల్గా ఇప్పుడున్న మనకున్న డెవలప్మెంట్ కానివ్వండి, ఈ విధంగా ఇప్పుడు వచ్చే డెవలప్మెంట్ కూడా చూసుకుంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా సీఎం గారు వాంటెడ్ టు డెవలప్ మూసీ రివర్. ఇప్పుడు రియల్గా ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు రైట్ హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ఎ రైట్ కన్సల్టెంట్, దట్ కాన్సెప్ట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు కమ్ maybe 4 of a dozen of the landmark projects are going to be, there abutting the Musi. If you can get those projects, unique concept, iconic projects, iconic buildings or entertainment, and if you can, and people should forget about Singapore. If you can get that type of development on the Musi river, either side of the Musi river, about 57 kilometers long, and that will definitely change entire Hyderabad brand value. It will multiply by many times. People will definitely come here. And not only that, the fourth city, the net zero city, that about 1,400 acres which is there now, if they are going to the net zero, they have coined as a net zero. If it is the IGBC headquarters in Hyderabad, if they follow IGBC norms. Yesterday also I was there in the inauguration, the foundation stone of the skill university at Kandukur. I was there, Maheshwaram. So if really, that entire, in fact, in my speech I said there, the fourth city which is going to come up should be an international sustainable city, a smart city. That definitely the funds, the investments from global investments, in future they are only looking where is the sustainability is there, they want to reach there. If this city is, the fourth city is going to be a sustainable city,
definitely the global brands will come there and they will invest there. Huge employment creation will be there, and also the skill university, which is going to be supported by all the sectors of the industry plus government. It is going to be a unique one, and because Honorable Chief Ministers, the vision is whoever is passing out, who is passing out or coming out of any certification course or diploma or degree, you should come out with hands-on experience. You should be able to work in any industry. నైపుణ్యతతో బయటికి రావాలా, వస్తే మన రాష్ట్రంలో కానీ వేరే రాష్ట్రంలో కానీ ఎక్కడ ప్రపంచంలో ఎక్కడ పోయినా వారు బతకొచ్చు అనేది వారి ఉద్దేశము. డెఫినెట్గా ది స్కిల్స్ విచ్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి హై స్టాండర్డ్ దేర్, డెఫినెట్లీ దే హెల్ప్ఫుల్ టు ఎవ్రీబడి. అండ్ ఎస్టర్డే సీఎం గారు కూడా చాలా, నేను ఓపెన్ మైండెడ్తో ఉన్నాను. మీరు ఏ సజెషన్స్ ఇచ్చినా మీరు విన్ విన్ సిచ్యువేషన్తో రండి. ఇన్ఫ్యాక్ట్ మేము కొన్ని ఇష్యూస్ అడిగినాం, కొన్ని అడిగితే వారు అన్నిటి కూడా పాజిటివ్ స్పందించారు. కానీ you please look into this in a win-win situation. When you are asking something, we are ready to give. Government is ready to help whatever you want, but at the same time, the take care of the interest of the government also, or the end user also. I think definitely we are going to submit a representation which will be a win-win, that will help to bring more and more investment, particularly ease of doing business and cost of reducing business. Ease of doing business also. I was talking to the Honorable Industry Minister and IT Minister. Now we need to relook into the building permission system, NOC system. Why don't you open a cell which is headed by the Chief Secretary Cadre Officer, and all the officials representing all the departments who are the stakeholders in giving the NOCs and permissions. In one cell should entertain, if somebody, Rajshekar Reddy Garu or somebody want to start if they show willingness to start a project or a industry, the government should go to their office. They go to their office and find out what type of intention they have, and try to speed up. The cell should speed up and give across the table a in principle approval. In principle approval across the table. Yes, we understand this is your project. We are sanctioning you subject to some other conditions. Even TS IPAS also, if some conditions are not met, they are given some time also. They can go ahead and start the project, but they are given some time, 1 year time, something to fulfill that. Similarly, we are not running away. Building industry, the builder is not running away. Before the NOC is given, occupancy is given, we can fulfill those conditions. Because of small issues, the investment should not be postponed. And because today every project is running into thousands of crores or hundreds of crores. Every day it counts, the interest part is there and hardship is there to developer. That should be cut down, and that will encourage many entrepreneurs, global investors to come to Hyderabad. There is a city, there is a state called Telangana, which is going to give a time-bound immediately all the permissions, and also the cost of business is going to be reduced. Definitely that will encourage all the entrepreneurs, and also our city can definitely we can show manifold it will increase. And definitely IGBC is going to play a role. And this fourth city is going to have non-polluting industries like IT, education, skill, sports, entertainment. These are the things, I think, on the southern side of the city. It's a welcome step. And definitely whatever the CM Gar has given yesterday is a vision for the state, has boosted the courage of everybody. All the developers are very happy after hearing to him. He is willing to help the industry whatever manner we need, with a win-win situation to the government and the industry and also citizens. And he also spoke about the infrastructure projects which the government is going to take up, which will also benefit. And also we have highlighted to the government and the industry ministry also the last mile connectivity in southern part of the city. That will definitely ease out the traffic. It will help in a big way.
that getting connectivity, metro connectivity, or elevated corridor from metro station to other buildings, major activity buildings, or bringing the huge operating the e-vehicles, buses, the large buses or small buses to all the that they have huge campuses and also interiors of the colonies. So nobody should use the private vehicles. If you have every 5 minutes a bus going around all the colonies, definitely to ease out the traffic, that is a better signal, sign for all the investors to invest in Hyderabad. And as Ram Reddy Garu said, this is a more than international standard exhibition. Really, our developer friends, not only the way they're constructing international standard developed buildings and giving specification, amenities and clubhouse and everything, even the way they have showcased the projects, I think we should appreciate all of them. Thanks to them. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you very much. Well, ladies and gentlemen, we have now the launch of CRE Metrics report. India's most trusted source for complete real estate intelligence, CRE Metrics has developed proprietary algorithms that relentlessly provide up-to-date information and enable deep data analytics. I request all the dignitaries to please come forward and launch the report, CRE Metrics report on Hyderabad housing, July 2024. Can you ask Gibson to call? Yeah, I will. I request Saurav to kindly come onto the stage, the co-founder. And also followed by... Also go. We'll do both the reports. No, only one. Only one, no? After this. Send it. Saurav, please. Pick them and give it. CRE Matrix clients include some of the largest real estate developers, co-working players, retail, property consultants, and financial institutions as well. So a huge round of applause, ladies and gentlemen. CRE Matrix report launch. I request Saurav Loharuka to talk about the report. Thank you. Okay. So, talking about the macro numbers first. Yeah. Yeah. So, talking about the macro numbers first, the size of the Indian real estate in 2024, 20 trillion rupees, which is poised to grow to 45 trillion in about 2030. So that is more than double in a span of 6 to 7 years. So even after the growth of more than double, compared to the India's total GDP, it will still be only 8%. Whereas if we compare it with the US and China, the GDP of real estate compared to the overall economy is 18% for US and 26% for China. So you can see how even after such tremendous growth, it will still be in single digits compared to US and China. And
So it has grown much further than this. So this growth story will continue for probably a few more decades at least. Talking about the economy of different cities within India, Hyderabad contributes about 1.6%, whereas MMR, NCR, and Bangalore contributes a slightly higher number. But Hyderabad is catching up fast in those cities. Okay, now talking about the office stock. So if you see in 2000, the office stock in India was only 28 million square feet, which reached to 272 in 2010 and 676 in 2020. And as of now, it stands at 860 million square feet. 2030, it is estimated to grow to 1255 million square feet. So this will be overall third in the entire world, only after US and China. Now comparing these numbers with again US and China, as of now, as I said, India stands at 860 million square feet. China, being mostly a manufacturing economy, has doubled the office stock, whereas US, being a office service plus manufacturing economy, has almost 6 times the office stock. Now looking at the office stock within India, in 2024, after Bangalore and NCR, Chennai, Hyderabad has the third largest neck to neck with MMR, the office stock. It's combined with all the grades, grade A, B, C, and in 2030 it is poised to be second only after Bangalore and NCR. It will go past MMR, and it will stand at 246 million square feet. Now, comparison of the Hyderabad stock with Singapore. Singapore has only 45 million square feet, whereas if you talk only about grade A, Hyderabad already has 94 million square feet. You can see over the years how the employment generation has progressed in Hyderabad, which now stands at 22 million people alone in the service sector. And with the further addition of office stock of about 100 million square feet in the next 5 years, it will add at least 10 to 15 lakh jobs. Now, this is the leasing pattern in India. So in 2010 to 14, the average leasing was 122, which doubled in 2015 to 19 period. And as of now, it stands at 236 million square feet every year. And by 2030, it is expected to grow to 400 million square feet every year. So these are some of the institutional players who have invested. So you can see Brookfield, Blackstone, Morgan Stanley, Capital Land, GIC, CPP, Hybiz, Zender. So this is USA and Singapore. These are some of the countries, Canada, which have invested heavily in the office sector across India. Now, this is something very, very interesting. Whereas Mumbai and Delhi is where the office boom started, and they took a long time to grow to 100 million square feet. Hyderabad has done it in the least amount of time, which is 20 years, even faster than Bangalore. Bangalore took about 23 years, whereas Hyderabad took only about 20 years to grow to 100 million square feet of office stock. So these are some of the big brands which are there in Hyderabad, and they have a much larger presence in Hyderabad compared to other cities within India. Now, Amazon has the largest campus in the world, 3 million square feet in India, whereas Google has the second largest campus in Hyderabad after US, which is under development. And these companies have the second largest office in Hyderabad after US, Qualcomm, Uber, Apple, Meta, Salesforce.
These are the capital appreciation which has happened in the office sector across cities. And you can again see Hyderabad is topping the charts. So this is the upcoming supply. You can see in the next coming years also, 2025 and 26, almost 50 million square feet will get added to the grade A office supply in Hyderabad. So that means that many more jobs and many more housing will be required. So this is the number supply and demand chart for housing. In terms of number of units sold, you can see Hyderabad is already ahead of Bangalore and NCR and only behind Pune and MMR. And while in value terms, it is already ahead of Pune. These are some of the stats about Hyderabad housing. Now, if you look at this chart, if you see 2024, probably because of the election year, the supply has significantly come down, but still the demand is very strong, even after the significant reduction in supply. And the price also appreciated significantly, about almost at a growth rate of 5% in the last 5 years. And even after that, it remains one of the most affordable city in India. And these are some of the top selling projects. So in the 1 to 2 CR ticket size, Hyderabad is now the #1 city in India. And if you look at the greater than 5 CR ticket size, it is the #2 city after Gurgaon, even ahead of Mumbai. And this is how the price has appreciated in the average housing price in Hyderabad. And you can see 4.8% appreciation across the years. If we take the last 5 years, and we feel given the supply demand dynamics, it is expected to grow at 7 to 8% in the next 1 to 2 years. And even at this price, it remains one of the most affordable markets in India. Yeah. That's it from my side. Thank you. Thank you very much. Well, ladies and gentlemen, now we launch the... I request our dignitaries to present a memento to Saurav. Request you to please remain. Thank you, Saurav. Thank you very much. I think Saurav gave great numbers to boost Hyderabad and to understand the market. I think there are some great numbers. It is a 148% growth. It is 38,643 units in H1 24. It is 1.5 crore average value of a flat sold is 44% up. It is 62x growth in real estate in last. So that's a huge uplift of brand Hyderabad. So anyway, the report will be shared. The presentation also will be shared with you all so that you can understand about what are these numbers talking about Hyderabad than what we see on social media is not true. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. I request Mr. Gibson to kindly join us on stage. We now have the CBRE report launch, the largest leasing IPC in Hyderabad. Request all the dignitaries to come forward. Please welcome Mr. Gibson.
CBRE report launch, the world's largest leasing IPC in Hyderabad. A huge round of applause, ladies and gentlemen. I request Mr. Gibson to throw some light about this report. Thank you. Good afternoon, ladies and gentlemen. On behalf of CBRE, I thank Mr. Rajshekhar and the CREDAI Hyderabad committee for giving me this opportunity. Thank you so much, sir. I acknowledge and thank all the dignitaries on the stage, your immense support to make Hyderabad real estate a great place. Thank you so much for all your initiatives. As the world's largest real estate consulting company, our fundamentals remain the same, that we always collaborate with the industry bodies to make every event or any initiative successful. So this is an honor to partner with CREDAI to come up with this kind of show. And I wish them good luck. I believe there are other two shows which are coming up, one in the north and one in the east. I can wish all the participants and CREDAI a great success in all these shows. Thank you so much. Request our dignitaries to present a memento to Mr. Gibson. Short and sweet. The world's largest leasing IPC in Hyderabad report. Thank you very much. I request Mr. Manoj Kumar Agarwal, Treasurer, CREDAI Hyderabad, to propose the vote of thanks. Dear friends, participants, dignitaries on the dais, my colleagues, warm thank you for all, first of all, for participating in this great show. And as you know, we are at the right trajectory, growth trajectory. Yesterday, we had the opportunity of listening to the Honorable CM, who has shared his vision. How all these months we were not having clarity how the Hyderabad growth will happen, and what is the vision of our leaders. But I think you have heard all our colleagues also speaking about it. I think we are at the right juncture wherein our growth will start, and he's got great vision to take Hyderabad to the next level. And he's also into real estate infra, he understands where and what to do, is what we had got clarity yesterday. The amount of infrastructure impetus he was giving was very enormous. I think we are at the right track and with the right leadership and with all your participation, and we think more and more will grow together. I thank all the participants for participating in the show, media friends and all for taking this opportunity and sparing your valuable time. Thank you. Thank you very much, ladies and gentlemen. Request all the dignitaries for a group photograph. Can I also request the complete MC to come onto the stage? Sushil, Sriram, everyone. Jaipal, all the MC members. Venkat Reddy Garu, Amarendra Reddy Garu,